Il est profondément dérangant de réaliser que certaines personnes peuvent développer une hostilité intense envers vous sans que vous ayez commis la moindre faute consciente. Pourtant, ce phénomène n'a que très rarement pour origine vos paroles ou vos actes. Ils prennent naissance dans un espace intérieur qui ne vous appartient pas. Lorsqu'une personne ressent une haine ou une aversion inexpliquée, elle n'y réagit pas tant. Si que vous êtes réellement quoi, si que votre présence fait remonter en elle. Vous devenez, sans le vouloir, le révélateur d'un conflit intérieur non résolu. Si n'est pas votre comportement qui déclenche ce rejet, mais la résonance émotionnelle que vous provoquez dans un esprit d'âge en tension. Et l'être humain passe une grande partie de sa vie à fuir ce qui lui fait mal à l'intérieur. Les regrets non assumés, les rêves abandonnés, le sentiment d'échec, la peur de ne jamais être à la hauteur, et s'accumulant silencieusement. Quand une personne rencontre quelqu'un qui incarne même modestement, si qu'elle n'ose pas devenir ou si qu'elle a renoncé, être une douleur si rêvée. Cette douleur cherche une sortie, plutôt que de s'y regarder avec honnêteté, et l'esprit préfère projeter cette souffrance sur un autre. La haine devient alors un mécanisme de défense, une tentative inconsciente de préserver une image de soi fragile. Il arrive que votre commis dérange davantage que votre réussite. Une personne en peut peut représenter une menace pour quelque, one qui vit dans la confusion intérieure. Votre stabilité émotionnelle peut être perçue comme une provocation silencieuse. Sans que vous en ayez rien dit, votre simple manière d'être question est l'autre. Pourquoi suis-je si agité alors que lui semble tranquille? Pourquoi suis-je envahi par la colère alors que cette personne avance sans brute? Ces questions, lorsqu'elles restent sans réponse consciente, s'y transforment en ressentiment. La haine devient alors une manière de faire taire ces interrogations douloureuses. Souvent, ceux qui vous détestent le plus sont ceux qui s'y battent contre eux-mêmes. Ils voient en vous un rappel constant de leurs contradictions internes. Vous devenez le symbole de ce qu'ils n'acceptent pas chez eux. Si en est pas votre lumière qui les blesse, mais est l'ombre qu'elle révèle. Et l'esprit humain, lorsqu'il s'y sent menacé dans son identité, cherche instinctivement un coupable extérieur. Il est plus facile de condamner quelqu'un que d'admettre sa propre vulnérabilité. Ainsi, la haine n'est pas une attaque personnelle, mais une tentative maladroite de protection psychologique. Il est essentiel de comprendre que cette dynamique fonctionne même en l'absence de toute interaction directe. Parfois, une personne peut vous détester sans réellement vous connaître. Elle n'y réagit pas à votre histoire, mais à la version qu'elle a créée dans son esprit. Cette version est façonnée par ses peurs, ses comparaisons, ses blessures passées. Vous devenez un personnage dans son scénario intérieur. Et ce scénario n'y parle jamais de vous. Il parle uniquement de si, qui s'y joue en elle. Lorsque vous prenez conscience de cela, un changement profond s'opère. Vous cessez de vous défendre inutilement, vous arrêtez de chercher, être compris par ceux qui n'y veulent pas voir. Vous comprenez que tenter de convaincre quelqu'un qui projette sa douleur revient à nourrir son mécanisme de défense. Plus vous vous justifiez, plus vous confirmez inconsciemment son conflit intérieur.
Le véritable pouvoir réside dans le détachement lucide, dans la capacité. Observer sans absorber. Cette compréhension n'y vise pas, excuser les comportements blessants, mais à vous libérer de leur emprise émotion, elle. Vous en avez pas à porter le poids des luttes intérieures des autres, vous en avez pas à réparer ce qui ne vous appartient pas. Lorsque vous réalisez que la haine n'est pas créée par vous, mais révélée par votre présence, vous reprenez votre souveraineté intérieure. Vous cessez de réduire votre lumière pour apaiser l'inconfort d'autrui. Vous cessez de vous trahir pour être accepté par ceux qui refusent de s'y regarder en face. Dans cet espace de clarté, quelque chose s'apaise. Vous comprenez que votre rôle n'est pas de plaire, mais d'être aligné. Vous n'êtes pas responsable des émotions que les autres n'ont jamais appris à accueillir. Plus vous ancrez dans cette vérité, plus la haine perd son pouvoir de nuisance. Elle devient un brute lointain, le reflet d'un combat qui ne vous concerne pas. Vous avancez alors avec plus de compassion, mais aussi avec plus de fermeté intérieure, conscient que si que les autres ressentent face, vous êtes souvent le langage silencieux de leurs propres blessures, cherchant désespérément à être reconnus sans jamais avoir été écoutées. Lorsqu'une personne commence à vouloir intérieurement, quelque chose d'invisible, mais de très puissant s'y met en mouvement. Ce changement ne s'y manifeste pas toujours par des mots ou des gestes spectaculaires, mais par une posture intérieure, différente, une manière d'être plus alignée, plus consciente, plus fidèle, soi-même, et c'est précisément cette transformation silencieuse qui peut déranger profondément ceux qui refusent de changer. L'évolution personnelle agit comme un déplacement d'équilibre. Ce qui était familier pour les autres n'y l'est plus, et ce qui semblait contrôlable devient imprévisible. Beaucoup de relations s'y construisent sur des rôles implicites. Chacun occupe une place connue, rassurante, parfois limitante. Quand vous commencez à grandir intérieurement, vous sortez de ce cadre sans le déclarer. Vous n'y jouez plus exact, mais le rôle qu'on attendait de vous. Vous posez des limites là où vous dites oui. Vous choisissez le silence là où vous vous justifiez. Vous avancez avec plus de cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Pour certains, cette évolution est inspirante. Pour d'autres, elle est profondément déstabilisante. Ce décalage crée une tension subtile. Ceux qui refusent de changer ressentent confusément que quelque chose leur échappe. Votre progression met en lumière leur immobilité, non pas parce que vous les jugez, mais parce que votre mouvement rend leur stagnation visible. L'esprit humain n'est pas si sent, assez par la réalité intérieure d'un autre. Il préfère maintenir l'illusion que rien n'a besoin de vouloir. Lorsque cette illusion s'y fiche, l'inconfort apparaît. Et cet inconfort cherche souvent un responsable extérieur. Il arrive alors que votre croissance soit interprétée comme une trahison. Vous en êtes plus exact, mais la personne que l'on connaissait est certains voyant une perte plutôt qu'une évolution. Ils peuvent s'y sentir abandonnés, remis en question, voire infériorisés,
même si votre intention n'a jamais été de vous éloigner. Le changement remet en cause les accords tacites, les dynamiques anciennes, les sécurités émotions. Elles construisent sur la répétition. Pour celui qui refuse d'évaluer, votre transformation devient une menace à l'équilibre qu'il est efforce de préserver. À mesure que vous alignez avec vos valeurs profondes, votre énergie change. Vous devenez plus clair dans vos choix, plus commis dans vos réactions, plus conscient de ce que vous acceptez ou non. Cette clarté agit comme un révélateur. Elle met en évidence les incohérences, les compromis douloureux, les peurs non affrontées chez ceux qui vous entourent. Certains acculent ont cette lumière comme une invitation. D'autres la perçoivent comme une accusation, silencieuse même si aucune accusation n'est formulée. Il y est important de comprendre que ce rejet n'est pas un signe que vous faites fausse route. Bien au contraire, il y est souvent la conséquence naturelle d'un réalignement intérieur. Lorsque vous cessez de vibrer sur la même fréquence émotionnelle que certaines personnes, la relation change ou se fragilise. Si n'est pas un check relational mais un adjustment, les liens fondés sur la dépendance émotionnelle, la peur ou la complaisance n'y résistent pas à une conscience plus élevée de soi. Beaucoup de personnes préfèrent la familiarité de leur souffrance à l'inconnu de la transformation. Elles s'attachent si qu'elles connaissent, même si cela les limite. Votre évolution leur rappelle qu'un autre chemin est possible et cette possibilité peut être angoissante. Elle implique une responsabilité personnelle, un effort intérieur, un renoncement aux excuses. Face cela, certaines personnes choisissent la critique, le sarcasme ou la mystie à distance plutôt que l'introspection. Plus vous avancez vers une version plus consciente de vous-même, plus vous êtes invité, acceptez que tout le monde ne vous suivra pas. Cette réalité peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Vous n'avez pas à ralentir votre croissance pour maintenir des relations qui reposent sur votre stagnation. Vous n'avez pas à vous excuser de vouloir. Le véritable désalignement ne vient pas de votre changement, mais du refus des autres de cueillir le leur. Dans ce processus, la solitude peut parfois apparaître. Elle n'est pas un vide, mais un espace de transition. Elle vous permet de consolider votre identité intérieure, sans les anciennes projections. Elle vous apprend, vous appuie sur votre cohérence plutôt que sur l'approbation. À mesure que vous assumez pleinement votre évolution, vous attirez naturellement des relations plus alignées, fondées sur le respect mutuel et la croissance partagée. Comprendre que votre évolution peut déranger vous permet de ne plus prendre les réactions des autres comme des jugements définitifs sur votre valeur. Vous réalisez que le rejet n'est pas un verdict, mais un symptôme. Il indique un décalage, non une faute. En restant fidèle à votre transformation intérieure, sans arrogance ni justification excessive, vous devenez un point d'ancrage stable dans un monde où beaucoup préfèrent rester immobiles plutôt que de faire face à l'inconfort du changement. Lorsqu'une émotion négative est dirigée vers vous, elle arrive souvent chargée d'une intensité qui peut sembler envahissante. Colère, jalousie, mépris ou ressentiment peuvent être projetés comme essils cherchant
trouve un endroit où s'ancre. Pourtant, ces emotions n'y sont pas automatiquement les vôtres. Elles existent d'abord dans l'espace intérieur de celui qui les émet. Elles n'y deviennent une charge pour vous que si vous les accueillez sans conscience, si vous les laissez pénétrer votre monde intérieur comme une vérité personnelle plutôt que comme une expression étrangère, et l'esprit humain a tendance confondre ce qu'il ressort avec ce qu'il est. Lorsqu'on vous critique, vous pouvez croire que cette critique vous définit. Lorsqu'on vous rejette, vous pouvez interpréter ce rejet comme une preuve de votre insuffisance. C'est ainsi que les émotions négatives des autres deviennent des fardeaux intérieurs. Non pas parce qu'elles sont puissantes en elles-mêmes, mais parce qu'elles rencontrent une ouverture inconsciente, une zone de doute ou de peur d'âge, présente en vous. Là où il est à pas de résonance intérieure, la projection glisse sans et s'installe. Il est essentiel de comprendre que toute émotion projetée a besoin de votre consentement pour s'enraciner. Si consentement est rarement explicite, il se manifeste par l'identification. Vous commencez à vous raconter une histoire à partir du regard de l'autre. Vous adoptez son interprétation comme si elle révélait une vérité cachée sur vous. À ce moment-là, vous n'y faites plus que recevoir une émotion extérieure. Vous la transformez en croyance personnelle. Et ce glissement, souvent invisible, est la source de nombreuses souffrances silencieuses. La protection intérieure commence par la capacité à observer sans absorber. Observer signifie reconnaître l'émotion que vous êtes adressée sans la nier ni la combattre. Absorber signifie la laisser traverser votre système émotionnel jusqu'à devenir une partie de votre identité. Entre les deux, il existe un espace de conscience. Dans cet espace, vous pouvez dire intérieurement, c'est, I n'y m'appartient pas. Ce simple acte de discernement change profondément votre relation aux émotions négatives. Vous cessez de vous sentir attaqué au niveau de votre être, et vous commencez à voir l'émotion comme un message qui parle davantage de l'autre que de vous. Beaucoup de personnes vivent dans une hyperperméabilité émotionnelle. Elles se sentent responsables de l'humour des autres, affectées par chaque regard, chaque silence, chaque jugement implicite. Cette sensibilité, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de conscience, devient une vulnérabilité. Vous pouvez être profondément empathique sans être envahi. La différence réside dans votre capacité maintenir une frontière intérieure claire. Cette frontière n'est pas un mur, mais une présence lucide vous-même. Lorsque quelqu'un projette sa colère sur vous, cela ne signifie pas que vous devez vous défendre ou vous justifier. La justification est souvent une tentative inconsciente de dissiper une émotion qui ne vous appartient pas. En vous justifiant, vous validez l'idée que l'émotion de l'autre a une légitimité sur votre identité. À l'inverse, restez centré, comme attentif. Ce que vous ressentez réellement vous permet de ne pas être entraîné dans le tourbillon émotionnel de l'autre. Il est également important de reconnaître que certaines émotions projetées trouvent uniques show en vous parce qu'elles révèlent des blessures anciennes. Dans ce cas, l'émotion de l'autre agit comme un déclencheur, non comme une cause. La souffrance que vous ressentez n'est pas créée par l'autre, mais révélée.
Cette distinction est essentielle, elle vous redonne votre pouvoir intérieur. Vous cessez d'attendre que les autres changent pour le meilleur, et vous commencez à écouter ce qui, en vous, demande être reconnu et apaisé. Refusez d'accepter les émotions négatives des autres ni signifie pas nier la réalité des conflits ou des tensions. Cela signifie choice et consomment si que vous laissez définir votre monde intérieur, vous pouvez entendre une critique sans la transformer en condamnation. Vous pouvez percevoir de l'hostilité et sans la convertir en pour ou en honte. Si choix si fait, chaque instant, souvent dans le silence de votre dialogue intérieur. Plus vous développez cette capacité de discernement émotionnel, plus vous devenez stable. Les réactions des autres perdent leur pouvoir de déstabilisation. Vous comprenez que votre valeur ne fluctue pas en fonction des émotions qu'on projette sur vous. Vous cessez de chercher contrôler l'opinion des autres, car vous savez que ce contrôle est illusoire. Vous investissez plutôt votre énergie dans la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Dans cette posture, quelque chose se transforme subtilement, vous en êtes plus en réaction, mais en présence. Vous en êtes plus dans la défense, mais dans la clarté. Les émotions négatives continuent d'exister autour de vous, mais elles n'y trouvent plus de prise durable. Elles passent comme des nuages dans un ciel qui demeure intact, parce que vous avez appris, ni plus confondre ce qui vous traverse avec ce que vous êtes. Se protéger intérieurement est souvent mal compris. Beaucoup imaginent la protection comme une fermeture, un retrait du monde, une carapace émotionnelle destinée à éviter toute blessure. Pourtant, cette stratégie mène souvent à l'isolement et à une rigidité intérieure qui étouffe la sensibilité naturelle. La véritable protection n'y consiste pas à se couper, mais à se renforcer de l'intérieur. Elle repose sur la capacité rester ouverte sans être vulnérable, présente sans être envahi, réceptif sans être perméable à tout ce qui vous entoure. Les frontières intérieures n'y sont pas des limites visibles. Elles n'y se traduisent pas nécessairement par des mots ou des gestes, mais par une posture intérieure claire. Elles commencent par la conscience de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, et de ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Lorsqu'une personne n'a pas de frontières intérieures solides, elle absorbe les attentes, les jugements et les émotions des autres comme si elles étaient des obligations personnelles. À l'inverse, une frontière intérieure, claire vous permet d'écouter sans vous perdre, de comprendre sans vous dissoudre. Renforcer ces frontières intérieures implique de prendre à dire non sans culpabilité et oui sans s'y trahir. Cela signifie reconnaître que votre énergie émotionnelle est précieuse et qu'elle ne peut pas être distribuée et sans discernement. Chaque fois que vous acceptez une situation, une parole ou une relation qui va à l'encontre de votre intégrité, vous fragilisez ces frontières. À l'inverse, chaque choix aligné les consolide. La protection devient alors un acte quotidien, silencieux, profondément respectueux de soi. Beaucoup de personnes confondent empathie et sacrifice. Elles pensent que pour être bienveillantes, il faut tout tolérer
tout comprender, tout supporter. Cette croyance conduit à l'épuisement emotional. Et l'empathie véritable en exige passe à l'abandon de soi. Elle demande une présence consciente, capable de reconnaître la souffrance de l'autre sans la prendre en charge. Lorsque vos frontières sont solides, vous pouvez offrir de la compassion sans absorber la douleur. Vous pouvez être proche sans être envahi. Les frontières intérieures s'y renforcent également par la cohérence entre vos valeurs et vos actions. Lorsque vous vivez en contradiction avec ce qui est important pour vous, une tension intérieure s'installe. Cette tension affaiblit votre stabilité émotionnelle et vous rend plus sensible aux influences extérieures. Et à l'inverse, plus vous agissez en accord avec vos valeurs, plus votre centre intérieur devient stable. Cette stabilité agit comme une protection naturelle. Elle n'y repose pas le monde, mais elle filtre ce qui peut vous atteindre. Il est important de comprendre que poser des frontières peut provoquer des résistances. Certaines personnes sont habituées à un accès illimité à votre attention, à votre disponibilité, à votre énergie. Lorsque vous commencez à redéfinir vos limites, elles peuvent réagir par l'incompréhension, la critique ou la manipulation. Ces réactions n'y sont pas un signe que vous faites mal, mais un indicateur que vos frontières commencent à exister. La solidité intérieure s'y construit souvent dans l'inconfort initial du changement. Renforcer ces frontières intérieures passe aussi par la capacité ralentir. Dans un monde où tout passe à la réaction immédiate, prendre un temps de pause est un acte de protection. Avant de répondre, avant de vous engager, avant de vous expliquer, vous pouvez vous recentrer. Ces moments de silence vous permettent de vérifier si ce qui vous est demandé est aligné avec votre état intérieur. Cette pause est une frontière invisible mais puissante entre l'impulsion extérieure et votre réponse consciente. La protection intérieure implique également de choisir avec soin les environnements dans lesquels vous évoluez. Certains contextes ne ressentent la clarté, d'autres elle est puissante. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des situations qui minent votre équilibre sous prétexte de loyauté ou de habitude. Prendre de la distance, temporairement ou durablement, peut être un acte de respect profond envers vous-même. Ce choix n'est pas de la peur, mais de la lucidité. Plus vos frontières intérieures deviennent claires, moins vous ressentez le besoin de vous défendre. Vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, et ce que vous êtes prêt à offrir. Les attaques perdent de leur impact parce qu'elles n'y trouvent plus de zones floues à exploiter. Vous n'êtes pas fermé, vous êtes ancré, vous n'êtes pas distant, vous êtes centré. Cette centration vous permet de rester en relation avec les autres sans perdre votre axe intérieur, en laissant circuler la vie autour de vous sans qu'elle n'y vous déséquilibre.